Okay, so let's start the session. So today's topic is about how to use TallyPrime edit log. Session is organized by assettally.com. So we are number one five-star Tally partner in all over Telangana and Andhra Pradesh as well as Tamil Nadu since 1997. We offer you a one-stop solution for all your Tally needs such as products, services, and detailed customizations. You can reach us on www.assettally.com. So today's topic is how to use TallyPrime edit log. So my name is Md.Mohiuddin. I'm senior Tally trainer, Asset Genesis, House of Accountants. One important instruction. So today's topic is what is edit log. In TallyPrime, why do we need edit log? First of all, you need to understand one basic thing. What is edit log and why it is used in Tally? So MCA Ministry of Corporate Affairs. They have regularized this using edit log for the companies whose turnover process more than 2 crores. They should be maintained edit log in their accounts, edit log software. So edit log is a view only software report that shows the history of activities in your vouchers and masters. ఒకవేళ మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే టాలీలో అది ఎడిట్ లాగ్ లో చూపిస్తుంది. సో ఇఫ్ ఒకవేళ మీ ఆడిటర్ లేకపోతే సిఏ ఏమైనా చేంజెస్ ఒకవేళ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఏమైనా చేంజెస్ చేసినారా కాదా అది చూడడానికి ఎడిట్ లాగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఎంసీఏ కోసం ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్ if any problem is come from GST and all, so they can also check if they have made any changes in your data and all. For that reason also, Tally edit log use chestam. So it records actions such as creation, alteration and deletion. So why edit log? So edit log మనం ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? Ministry of Corporate Affairs require businesses to use accounting software that keeps a record. సో ఎంసీఏ మనకి బిజినెస్ లో అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయడానికి ఎడిట్ లాగ్, ఎందుకంటే ఆడిట్ ట్రయల్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ మస్ట్ నాట్ అలౌ డిజేబులింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ఫీచర్ ట్రయల్. సో సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఆడిట్ ఫీచర్ డిజేబుల్ చేయడానికి అలౌ చేయదు. ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఫర్ ఆల్ ద కంపెనీస్ అండర్ ఆడిట్ ట్యాక్స్ స్కీమ్. సో ఆడిట్ ట్యాక్స్ స్కీమ్ లో ఒకవేళ కంపెనీ 2 crores టర్నోవర్ క్రాస్ చేసిన వాళ్ళకి ఇది కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ ఉంది ఎడిట్ లాగ్ యూజ్ చేయడానికి. అండ్ వై ఎడిట్ లాగ్? సో టాలీ సొల్యూషన్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ TallyPrime ఎడిట్ లాగ్ రిలీజ్ ఇన్ 2.1. టాలీలో ఎడిట్ లాగ్ రిలీజ్ చేసి 2.1లో, ఎందుకంటే బిజినెస్ కి హెల్ప్ చేయడానికి, బిజినెస్ కంప్లైన్స్ కి మీట్ చేయడానికి. ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఒక 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 ఇలాంటిదే ఇప్పుడు 6.1లో అగైన్ టాలీ ఎడిట్ లాగ్ ఉంది. ఇప్పుడు కంటిన్యూ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు. Future releases of TallyPrime edit log will continue supporting this requirement. So why edit log? Not only for statutory compliance, also for internal security and data management. So it is not only for the government purpose or statutory compliance. So మనం ఇది statutory purpose కోసం కాదు, ఇంకా మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కంపెనీలో ఎవరేమైనా చేస్తే, ఏమైనా డేటా ఎంట్రీలో ఏమైనా ఫాల్ట్ వస్తే, మిస్టేక్ వస్తే దానికి చూడడానికి మనం ఎడిట్ లాగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎంట్రీ చేసిన, ఇంకా డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మిస్టేక్ చేసిన, ఎంట్రీలో ఏమైనా మిస్టేక్ తప్పు ఉంటే అది మనం ఎడిట్ లాగ్ చూడొచ్చు. సో ఇన్ వెన్ యూ గో ఫర్ టాలీ సొల్యూషన్స్, ఒకవేళ గూగుల్లో www.tallysolutions.com చేస్తే ఇక్కడ మీకు 2 ఆప్షన్స్ వస్తుంది. డౌన్లోడ్ TallyPrime రిలీజ్ 6.0 and TallyPrime edit log. In TallyPrime 6.0, edit log is disabled by default. So ఇది నార్మల్ TallyPrime లో edit log disabled ఉంది. So you can enable it based on your business requirements. So నార్మల్ టాలీలో కూడా మనం edit log ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే TallyPrime edit log సెపరేట్ గా ఉంది, అది డౌన్లోడ్ చేస్తాం. టాలీలో డేటా సెపరేట్ మెయింటైన్ చేస్తాం, మళ్ళీ edit log లో అది ఉంటే ఇది ఆడిటర్స్ కోసం వాళ్ళు ఏమైనా చూస్తారు, డేటా ఏమైనా దీనిలో ఎడిట్ చేసినారా, ఏమైనా క్రియేషన్ చేసినారా, ఆల్టరేషన్ చేసినారా, డిలీషన్ చేసినారా ఎంట్రీస్, అది మొత్తం ఇక్కడ చూస్తాం మనం. TallyPrime రిలీజ్ ఎడిట్ లాగ్ 6.0. చూస్ దిస్ టు కీప్ ఎడిట్ లాగ్ పర్మనెంట్లీ యాక్టివేటెడ్ యాజ్ పర్ ఇండియాస్ ఎంసీఏ కంప్లైన్స్ అండ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. సో ఎంసీఏ కంప్లైన్స్ గురించి ఇది మనము పర్మనెంట్లీగా యాక్టివేట్ పెడతాం ఎడిట్ లాగ్ టాలీలో. సో ఇక్కడ చూపిస్తుంది TallyPrime ఎడిట్ లాగ్ సిల్వర్. సో మనం ఎడిట్ లాగ్ యూజ్ చేస్తున్నామా లేకపోతే ప్రైమరీ యూజ్ చేస్తున్నామా ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి. ఇది సిల్వర్ ఉంది, ఎడిట్ లాగ్ ఉంది. నార్మల్ ప్రైమ్ లో ఎడిట్ లాగ్ ఉండదు, ఓన్లీ TallyPrime సిల్వర్ వస్తుంది లేకపోతే గోల్డ్ వస్తుంది. సో ఇది చూడాలి.
edit log in TallyPrime. Security features is not mandatory to enable in edit log. Security features mandatory లేదు edit log లో మెయింటైన్ చేయడం, కానీ చేసుకోవాలి edit log security features, అది మంచిది చేసుకుంటే. However, it is recommended to enable security features to identify the user who perform the activities such as creation, alteration, deletion and masters and transaction and migration of data. ఒకవేళ మనం ఎనేబుల్ సెక్యూరిటీ చేసుకుంటే ఎవరు డేటా చేంజ్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఆల్టరేషన్ చేస్తున్నారు, ఒకవేళ డేటా ఎంట్రీ చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఓనర్ ఏమైనా ఆల్టరేషన్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఆడిటర్ చేంజ్ చేస్తున్నారా, అది మొత్తం మనం కనుక్కోవచ్చు సెక్యూరిటీ ఎనేబుల్ చేస్తే. సో నెక్స్ట్ వై TallyPrime ఫర్ ఎడిట్ లాగ్. ఫర్ డీటెయిల్ ట్రాకింగ్, కంపెనీలో కంపెనీ డేటాను డీటెయిల్ ట్రాక్ చేయడానికి, మాస్టర్ క్రియేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేయడానికి, ఇంకా ఆడిటింగ్ టీమ్ కి హెల్ప్ చేయడానికి, ఇంకా స్టాట్యూటరీ అబ్లిగేషన్ మీట్ యాజ్ పర్ MCA నార్మ్స్ ఇది చూడడానికి, ఇంకా డేటా ఇంటిగ్రిటీ కోసం, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్, ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే కంపెనీలో అది రిజాల్వ్ చేయడానికి, ఇంకా ఆల్సో edit log useful for decision making in company. And how it works. Creation, when masters of a transaction is created in Tally, we can directly go for edit log for creation of when masters of transaction created due to import of data. Why? How it works in creation, edit log, how it works actually. So created due to sync, due to migration or due to import of data. In these four ways we can use edit log, as well as for alteration of the screen, like if you have made any wrong transaction, like ఒకవేళ మనం ఈ రోజులో ఈరోజు 29, సో ఒకవేళ మనం డేట్ ఏమైనా మిస్ చేసినాం, లేకపోతే రాంగ్ డేట్ అక్కడ వేసినాం, సో తర్వాత మనం ఎడిట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఆల్టరేషన్ చేయాలి. ఆల్టరేషన్ లో మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. See how it works. Alteration, reaccepting masters or transactions, and alteration due to voucher renumbering or insertion or deletion. మనం వౌచర్ డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు, లేకపోతే కొత్త వౌచర్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఎడిట్ లాగ్ లో. అండ్ ఆల్టర్డ్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా, ఇట్ ఈస్ ఆల్టర్డ్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా, ఆల్టర్డ్ డ్యూ టు స్ప్లిట్ డేటా, సింక్ అండ్ మైగ్రేషన్ లో సింక్ చేయడంలో, ఇంకా స్ప్లిట్ డేటా కోసం ఎడిట్ లాగ్ పనిచేస్తుంది మనకి. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ deleting the masters. ఒకవేళ మాస్టర్ డిలీట్ చేయడానికి, ఇంకా డిలీటెడ్ డ్యూ టు సింక్, ఒకవేళ సింక్ చేయడం వల్ల ఏమైనా డిలీట్ అయితే మళ్ళీ మనం అది ఎంటర్ చేయొచ్చు. హౌ ఇట్ వర్క్స్. రీసేవ్ వితౌట్ చేంజెస్ ఆర్ ఇంపోర్ట్ ఆర్ సింక్. ఒకవేళ మనం సేవ్ చేయలే, సో మళ్ళీ మనం రీసేవ్ చేయడానికి ఎడిట్ లాగ్ పనిచేస్తుంది మనకి. ఇంకా రీసేవ్ వౌచర్ టైప్, వౌచర్ నంబరింగ్ మెథడ్ ఆల్సో ఇస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎడిట్ లాగ్. How it works. Optional or optional to regular. Creation, resaving or alteration with status optional and cancelled. సో ఎడిట్ లాగ్ లో కొంచెం స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కీస్ మనం యూజ్ చేస్తాం. అది ఏంటంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కీస్. దేంట్లో అంటే టాలీలో మనం ఒక వర్జన్ 2 లేక ఒక ఆల్టరేషన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ విల్ సీ ద డేటా. ఐ విల్ షో యూ. సో దిస్ ఈస్ అవర్ TallyPrime edit log. Now I am using as in educational mode, but you can, if you are having a license, then you can use it as in silver also. So here I am going to show you. చూడండి ఇక్కడ కంపెనీ కే ఆల్ట్ కే చేస్తే ఎడిట్ లాగ్ చూస్తే ఇక్కడ మనం యాక్టివిటీస్ ఎఫెక్టింగ్ ఎడిట్ లాగ్, ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఎడిట్ లాగ్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అక్కడ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. ఇక్కడ చూడండి, కంపెనీ డేటా మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ TallyPrime. సో మనం TallyPrime 5.0, TallyPrime 5.1 నుంచి డేటా మైగ్రేట్ చేస్తే, ఇప్పుడు Tally 6.0, 6.1 లో మైగ్రేట్ చేస్తే ఇక్కడ కంపెనీ డేటా చూపిస్తుంది. యాక్టివిటీలో కంపెనీ నేమ్ ఆజాద్ అండ్ సన్స్, అండ్ యాక్టివిటీ కంపెనీ డేటా మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ TallyPrime. యూజర్ నేమ్ మనం ఇవ్వాలి, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఎనేబుల్ చేయాలి, అందుకని యూజర్ నేమ్ అన్నోన్ వస్తుంది. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఒకవేళ చేస్తే మనం పే వస్తుంది, అక్కడ ఎవరు చేసిన వాళ్ళ పే వస్తుంది. ఓకే, అండ్ హియర్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ how we are going to alter in edit log. We can see the ledgers. See, for example, when you are going to ledger, list of ledger, Azad Capital. See, Azad Capital, Alt Q. In edit log, we can see how many transactions are altered. For example, ikkada manam adi chupina midi shortcut keys how we have to use. See,
for viewing, for like for moving the transaction from version 1, 2 and 3, you can use plus or minus, shift plus or minus, to see the versions, differences between the edit log versions. So in the first version, you can see we have not changed anything. Everything is same, like currency name and prior state name Telangana, parent company, grouping, capital account as well as country residence India, and sort position 1000, language, name, everything, mailing address is same in that. And again in the next one, version 2, see version 2 we have changed prior state. Here ఏమైనా మనం చేంజ్ చేస్తే ఎడిట్ లాగ్ లో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. టాలీ పైన ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎడిట్ లాగ్ లో చూడండి, రెడ్ లో ఏం కనిపిస్తుంది కదా, ఇది రెడ్ లో కనిపిస్తుంది అంటే ఇది చేంజెస్. అది ఫస్ట్ ఉండే దాంట్లో ఏం చేంజెస్ లేదు. వర్జన్ 2లో స్టేట్ నేమ్ చేంజ్ ఉంది. ఇంకా వర్జన్ 3లో స్టేట్ నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మొబైల్ నెంబర్. ఇన్ ద వర్జన్ 2 మనం మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయలేము, కానీ వర్జన్ 3లో మళ్ళీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసినాము. అందుకని ఇక్కడ తమిళనాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ మొబైల్ నెంబర్ షో అవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ 3 చేంజెస్ వి హావ్ ఆల్టర్డ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇది మనం చూడొచ్చు టాలీలో. సి ఇన్ మనీ ఆల్సో version 1, version 2, here we don't have any edits. See, already we are having edits here also. In version 1 we are having Telangana as well as in only the last changes is mailing address. In the first version we don't have mailing address. First version 1 లో మనం mailing address ఇవ్వలేదు, కానీ version 2 లో mailing address 1 కూడా ఇచ్చింది, మళ్ళీ mailing address 2 కూడా ఇచ్చినాము. ఇక్కడ డీటెయిల్స్ రెడ్ లో కనిపించింది, మొత్తం ఎడిట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్. ప్రీవియస్ రికార్డ్ కూడా చూడొచ్చు మనం. ప్రీవియస్ రికార్డ్ లో మొబైల్ నెంబర్ లేదు, ఇక్కడ మెయిలింగ్ అడ్రస్ కూడా లేదు. అది సెక్షన్ 2 and 3లో చేంజ్ చేసినాం మనం. ఇక్కడ డే బుక్ లో కూడా మనం చూడొచ్చు. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ డేట్ A24 షార్ట్కట్ M25 1st April to March. సో ఇక్కడ ఏమేమి చేంజెస్ ఉంది మనం చూడొచ్చు. కంట్రోల్ బి, బేసిస్ ఆఫ్ వాల్యూ, లిస్ట్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనం షో రిపోర్ట్ ఫర్ ఆల్ వాచర్స్, ఆల్టర్డ్ అండ్ నాన్ ఆల్టర్డ్, అండ్ ఇంక్లూడ్ డిలీటెడ్ వాచర్స్, నో, విల్ కీప్ ఇట్ యాస్ నో, అండ్ టైప్ ఆఫ్ వాచర్ ఎంట్రీస్ ఆల్ వాచర్స్. ఇప్పుడు షో రిపోర్ట్ ఫర్ ఆల్ వాచర్స్ లో ఆల్టర్డ్ అండ్ నాన్ ఆల్టర్డ్ ఎంటర్, and then here report will details will be shown as type of vouchers, all vouchers, altered and non altered, all vouchers. Now ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ఆల్టర్డ్ వాచర్ చూసాం. ఏమేమి ఎంట్రీస్ మనం ఆల్టర్ చేసినాము టాలీలో అదే చూడాలి మనం ఇప్పుడు. ఆల్టర్డ్ వాచర్స్ ఎంటర్. See here it shows as report for altered vouchers. Now control A, save. See here we have 2 vouchers which have already altered. First one is ABC and Co. This is the altered voucher. And again second is North India distributors. This is also a altered voucher. See, if we shortcut key alt Q press చేస్తే ఎడిట్ లాగా చూపిస్తుంది. ఆల్టర్ చేసిన ఎవరు చేసిన యూజర్ నేమ్ చూపిస్తుంది. admin has changed this, like what admin has altered the entry. ఏమేమి ఆల్టర్ చేసినారు అది కూడా చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. ఏం చేసినా చూడండి ఇక్కడ వర్జన్ 1 అండ్ వర్జన్ 2 లో చేంజెస్ ఏముంది. హియర్ బేస్ పార్టీ నేమ్ ఫస్ట్ డేట్ చేంజ్ చేసినారు. ప్రీవియస్ వర్జన్ లో డేట్ ఇస్ 10th April 2024, అండ్ ఇంకా సెకండ్ వర్జన్ ఆల్టర్ చేసిన తర్వాత డేట్ ఇస్ 11th April 2024. సో హియర్ వీ కెన్ సీ క్లియర్లీ లైక్ వీ హ్యావ్ ఆల్టర్డ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇంకా ఆల్టరేషన్ ఏముంది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే కింద చూడండి మీరు. బేస్ పార్టీ డీటెయిల్స్, బేస్ పార్టీ నేమ్ క్యాష్. ఇన్ ద ఫస్ట్ వర్జన్ క్యాష్ ఉంది, ఇంకా సెకండ్ లో మనం చూడొచ్చు బేస్ పార్టీస్ నార్త్ ఇండియా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. రెడ్ లో ఏమైనా మార్క్ చేసి ఉంటే అది ఆల్టర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇంకా ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఇస్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ అప్ దేర్. See, we go back. ఇంకి ఒక ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ నేను ఆల్టర్ చేసి చూపెడతా, అది ఎట్లా వస్తుంది డీటెయిల్స్ అని. డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్, డే బుక్, చేంజ్ F2 24 and 25. See, ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే expenses
See, it is as 13th April, right? So we'll do 2nd April and control A, save this transaction. Now this transaction we'll see in folder in edit log. Edit log లో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం అది ట్రాన్సాక్షన్ A24 25. దీంట్లో కంట్రోల్ B, basis of value, show report all transactions, all vouchers altered and non altered. ఇక్కడ all vouchers transactions లో altered only altered vouchers సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎంటర్. ఇక్కడ కంట్రోల్ A. సి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో మనం ఏం చేంజ్ చేసినాం, ఇది ఇస్ ఏ పేమెంట్ వౌచర్ అండ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ 1200. సో ఇక్కడ చేంజ్ ఏం చేసినాం అంటే అది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆల్ట్ క్యూ. See, edit log. Here we can see what we have altered. Who altered? Admin. See, this is admin right now. I'm the admin. So here choose alter chesina. See, date. Previous date is 13th April 24, and if you kotta date 2nd April 2024. So here we can see that this transaction is altered. So in this way we are going to see enable, like how we are going to enable an edit log and how we are going to view transactions in edit log. So now coming back to our this one. See, ఇక్కడ presentation చూద్దాం మళ్ళీ చెప్పిన చూడు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ is a ఏం కాదు మూవ్ బిట్వీన్ ద నెక్స్ట్ అండ్ ప్రీవియస్ వర్జన్స్. ఒకవేళ మనకి వర్జన్ లో మూవ్ చేయడానికి చూడడానికి ఒకవేళ మోర్ దెన్ 3 or 4 వర్జన్స్ ఉంటే 1 or 2 వర్జన్ ఉంటే మనం అప్పుడు చూసుకోవచ్చు స్క్రీన్ మీద, కానీ మోర్ దెన్ 3 వర్జన్స్ ఉంటే వీ కెనాట్ సీ దట్. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ కీ యాజ్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ఎందుకంటే చూడడానికి నెక్స్ట్ వర్జన్ ఏముందని. సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ వర్జన్, సెకండ్ వర్జన్ అండ్ థర్డ్ వర్జన్ అండ్ హౌ మెనీ చేంజెస్ వీ హ్యావ్ డన్. సో ఎవరు చేంజ్ చేసినారో అది కూడా చూడొచ్చు. యూజర్ నేమ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు, అది చూడొచ్చు మనం. ఇంకా పేజ్ డౌన్ అండ్ పేజ్ అప్ చేసి స్క్రోల్ విత్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ లో స్క్రోల్ చేసి అది కూడా రిపోర్ట్ మొత్తం చూడొచ్చు మీరు. ఇంకా షిఫ్ట్ ప్లస్ F5 వ్యూ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ చేంజెస్. షిఫ్ట్ ఎంటర్ or double click to explode a line. F12 configure the report. And do you know you can customize your tally invoice to keep your company logo and other information as your wish. ఒకవేళ మీకు కూడా కంపెనీలో మీ ఇష్టం గురించి పెట్టుకోవాలంటే, ఒకవేళ మీ కంపెనీ లోగో పెట్టడానికి ఇంకా ఏమైనా టీడీఎల్ చేయడానికి మీరు కెన్ కస్టమైజ్ యువర్ కంపెనీ లోగో యాజ్ పర్ యువర్ విష్. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో మీరు సీల్ అండ్ సిగ్నేచర్ కూడా పెట్టవచ్చు. మీ కంపెనీ సీల్ అండ్ సిగ్నేచర్ కూడా మీరు ఇన్వాయిస్ లో యాడ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే టీడీఎల్ చేసి మనం ఇది చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అబౌట్ tallyhr.com. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అకౌంటెంట్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఒకవేళ మీరు అకౌంటెంట్ ఇంకా జాబ్ చూస్తున్నారు, లేకపోతే ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ ఓనర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో, ఒకవేళ మీకు అకౌంటెంట్ కావాలంటే, ఒకవేళ మీ అకౌంట్స్ కరెక్ట్ లేదంటే, ఒకవేళ మీరు అకౌంటింగ్ బ్యాక్లాగ్స్ ఫేస్ చేస్తే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ www.tallyhr.com. మీరు లింక్డ్ఇన్ లో కూడా మనకి రీచ్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్.